when you are challenged with the question that write a critical appreciation of a given poem, whatever poem that is, what do you write? What do you do? Anyone? What is the first paragraph? What should be the first paragraph? Introduction. Introduction to the আজকেও কি তোমাদের কিছু ইন্টারনাল আছে যে এত নাম্বারে আসছো লোকজন, কি ব্যাপার? এনিওয়ে, ইয়েস, ইন্ট্রোডাকশন টু হোয়াট? মানে কোন জিনিসটার ইন্ট্রোডাকশন বলছো দেওয়ার কথা? পোয়েমটার। পোয়েমের কি ইন্ট্রোডাকশন দেবে? ধরো আমি কথার কথা বলছি যে তোমাদের কি কি পোয়েম আছে, সনেট নাম্বার 73 শেক্সপিয়ারের। তো শেক্সপিয়ারের সনেট নাম্বার 73 ইন্ট্রোডাকশনটা কি দেবে? হোয়াট উড ইউ রাইট? হোয়াট উইল ইউ রাইট ইন দ্য ইন্ট্রোডাকশন? এনিওয়ান? What do you mean by that? The sonnet, like the first stanza, the second stanza, and the third stanza, then the line of the couplet. No, I mean in the introduction you will write something that leads to the second stanza, second paragraph. Okay? Anyone else about introduction? She said that in the introduction we will write something about the poem, right? We will write something about the poem. In the introduction we will write who is the author of the poem, in which anthology, because poems are not published like just there. Poems are not published as you are watching a reel. I mean, reel just comes on Facebook. It's not a part of a series, or it may be a part of a series, because there are some vloggers who would say that welcome back to my vlog of so and so and so. It could be a part of a series, but each vlog or each reel is a separate reel and it comes on its own. It does not come in a kind of a book, or it does not come in a kind of a downloadable file where you can download all the reels of a particular person and then see them one by one. The situation is not that bad yet, but soon maybe we will be downloading reels to keep for proper occasions. Like I saved a reel today which I am going to use for a very particular situation which is there in my mind. Okay, but I never thought about it that I will do this, but I did it anyway. So the first thing is that we will write who is the author of the poem. Secondly, in which anthology, in which book was it first published? Where will you know all this? Google. মানে এটার জন্য আলাদা করে বই টই পড়ার কিছু দরকার নেই, গুগলে দিলেই বলে দেবে যে অমুক অ্যান্থোলজিতে অমুক সালে এটা প্রথম পাবলিশ হয়েছিল। সে ফর এক্সাম্পল সনেট নাম্বার 73. Sonnet number 73, when was it published? Is there any date to it? কোনো পার্টিকুলার ডেট আছে কি সনেট নাম্বার 73? কোনো এক সময় তো পাবলিশ হয়েছিল না, ডেট নেই, মানে কেউ জানে না যে কবে পাবলিশ হয়েছিল। তুমি জানো না? তুমিও জানো না? না তুমি জানো না, না নেই? কোনটা? তুমি জানো না, না নেই? তুমি জানো না? Same case. Well, I also don't know the exact date, but what I know is that Shakespeare never wrote these poems to be published. আরে আজব মানুষ, তাহলে কবিতা লিখছে কেন? আমরা তো কবিতা লিখি আমাদের মনের ব্যথাটাকে প্রকাশ করার জন্য, বা আমাদের কোনো অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে সেটা আমরা ফেসবুকে তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিই, ঠিক আছে, ডিপার্টমেন্টাল পিকনিক ক্যান সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ, অ্যান্ড দিস হ্যাপেন।
We are so very quick to post them and publish them. But Shakespeare had written 152 poems and he did not want them published. Then what was his aim of writing those poems? The aim of writing those poems were to be circulated among friends. কিছু কিছু মিম এমন হয়, ঠিক আছে, যেটা শুধু বন্ধুদের মধ্যে চলে, ওটা অনেক সময় দেখবে ভুল করে প্রফেসরদের গ্রুপে চলে গেছে, তখনই তোমরা তৎক্ষণাৎ ওটাকে ডিলিট করো, কিন্তু ততক্ষণে প্রফেসর স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছে। আমার মতন প্রফেসর যদি হয়, আই উইল টেক আ স্ক্রিনশট অ্যান্ড আই উইল ব্ল্যাকমেল দ্যাট ইউ হ্যাভ ডান সামথিং ভেরি ফানি। ওকে, ও ভাবছে সত্যি কি? Yeah, maybe it can happen. So some things are for personal people, like group of friends, like people whom you know intimately. So Shakespeare never wanted the sonnets to be published. So you can write that in the introduction to the poem, to the in the introductory part of the critical appreciation. So now I'll try to give you a kind of a structure, point by point. You can write it down, and since your poetry will not end in the first semester and will continue for another 7 semesters, because you are here for 4-year major, right? Most of you are. So let me know if you cannot see the board. Critical appreciation, of any poem, no matter which poem you are going to get, you will try to follow the pattern that I am giving you. But who do you think I am? I am not Shakespeare myself, or I am not a big, as we call a honu of literature. Why should you follow me? Follow me until it is convenient for you. If it is not convenient for you, do not follow this. You can make your own stuff, and that is what literature is for. Okay, so the first paragraph is introduction, and in introduction you will write something about the poem, about the author, when and where was it published. Okay, so that's the first paragraph with the theme. As Mupambar pointed out, that you need to write the theme, the broad theme, in a single line. This paragraph will not be huge. This paragraph, as its name is, it's an introduction. You do not need to write introduction. You will just start from that. So, say for example, you will start with sonnet number 73. Sonnet number 73 is a part of 152 sonnet sequence written by Shakespeare sometimes in 1600 and something. It was never meant to be published. However, it was published in 1613 or something. Then the theme of the poem is the love for his friend. Okay, it's love for his friend. I exactly do not know what the entire thing is about, because I am confusing it with some other sonnet. But the theme is, all these themes are usually based on the theme of friendship and love, because as we know that he wrote 128 of the sonnets out of 152. He wrote 128 for his friend, cryptically known as WH. It could be anybody, but some say it's William Howard, and some say it's someone else, some say it's Earl of Saxon, and so on and so forth. But we are not sure who this WH was, but that is not the part of the theme. So the theme is about friendship. The theme is how to the poet wants to glorify the beauty. The poet wants to glorify
the friendship and eternalize it through his poetry. So that's the first part. The second part is the second paragraph will be within theme itself you can write another point, that is the tone of the poem. What is the tone of the poem? What do I mean by tone of the poem? অনেক সময় আমরা মানে বন্ধুদের মধ্যেই হোক বা রাইভালদের মধ্যে হয় লোকের টোন কেটে দেয়। এই টোন কাটার ব্যাপারটা কি? মানে ভালো কথাই এমনভাবে বলবে যে গায়ে আগুন লেগে যায়। ধরো কেউ একজন দেরি করে আসলো, তো আমি মানে ডাইরেক্টলি বকাবকি না করে বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ এসো এসো, তোমারই তো ক্লাস, তোমাকেই তো, তোমার জন্যই তো অপেক্ষা করছিলাম। খারাপ কথা নয়, কিন্তু শুনে বড্ড রাগ হয় যে আমাকে টোন কাটা হচ্ছে, স্যাটারাইজ করা হচ্ছে। তো স্যাটারিক্যাল টোন হতে পারে, পেট্রোনাইজিং টোন হতে পারে। পেট্রোনাইজিং টোন বলতে ধরো হৃদয় রূপাঙ্করকে একটা কিল মারে, ঠিক আছে, যদিও হৃদয়কে দেখে মনে হয় না যে ভায়োলেন্স টাইপের, কিন্তু যাই হোক হৃদয়কে একটা পিঠের মধ্যে কিল মেরে দিল। আমি হৃদয়কে বকাবকি না করে বললাম বেশ করেছো, খুব ভালো, আরও ভালো। তারপরে দেখা গেল একটা কিল আমাকেও মেরে দিল। তো এইটা হচ্ছে পেট্রোনাইজিং, এটাকে বলে পেট্রোনাইজ করা, মানে কাউকে লায়ে দেওয়া। কোনো খারাপ কাজ হোক ভালো কাজ হোক, লায়ে দেওয়াটাকে বলা হয় পেট্রোনাইজিং। সাধারণত আমরা লায়ে তাদেরকেই দিই যাদের থেকে কিছু মানে পাওনা গন্ডার ব্যাপার থাকে। অ্যান্ড ইট উইল ডু আস গুড টু রিমেম্বার দ্যাট শেক্সপিয়ার was writing about this WH, and this WH was a patron of Shakespeare. তখনকার সময় তুমি নিজে বই পাবলিশ করে বই মেলাতে গিয়ে 100টা বই বিক্রি করে তোমার চলবে না, কারণ ওরকমভাবে অডিয়েন্স ছিল না। আর যে অডিয়েন্স ছিল এলিজাবেথের সময় তারা অশিক্ষিত ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আমাদের মতন ছিল। আমরা কি আর বই পড়ি? দেখবে ট্রেনে, বাসে, মেট্রোতে যেতে যেতে বা কলেজেও দেখবে কেউ বই পড়ছে না, অনেকেই মোবাইল দেখছে। এবার মোবাইলে কি দেখছে? বই হতে পারে, ইট কুড বি আ বুক, বাট ইট ইজ ইউজুয়ালি নট আ বুক। ইউ আর ইউজুয়ালি ওয়াচিং রিলস, or you are usually watching a movie or something like that. You do not find people reading books anymore. So that's a different issue, but we are literate. Back then most of the people were illiterate, they could not read a book, and hence if you are a poet you need to survive on the money of a big landlord. তো এই WH ছিল হচ্ছে একজন আর্ল, একজন বড় ল্যান্ডলর্ড। সে শেক্সপিয়ারকে মোটামুটি পুষত, যেমন আমরা পেটস পুষি তেমনি শেক্সপিয়ারকেও পুষত। স্বাভাবিকভাবেই শেক্সপিয়ার ওর ভালোই কথা বলতো, ঠিক আছে। মানে ধরো এখনও তোমরা আরও 3.5 বছর মিনিমাম আছো, তো এখন তোমরা যদি আমার নামে খারাপ কথা বলো, ঠিক আছে, আমি রেগে যাব, তোমাদের নাম্বার কাটতে শুরু করবো। ও ভাবছি সত্যি তো, কিন্তু তোমরা আমার যদি নামে ভালো বলো আমি খুশি থাকবো। তোমরা যদি আমাকে মাঝে মধ্যে বিরিয়ানি খাইয়ে দাও আমি খুশি থাকবো, তাহলে আমি তোমাদের নাম্বার দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। তো এটা পেট্রনদের সাথে ওই ব্যাপারটাই ছিল। তো এখানে টোন সবসময় পেট্রনাইজিং হবে, ফ্রেন্ডলি হবে, বেনেভোলেন্ট হবে। মানে the tone will hardly ever be satirical. It will always be friendly. যে না WH খুব ভালো লোক, WH কে দেখতে খুব সুন্দর, ওর চুলটা কালো মেঘের মতন, ওর চোখগুলো ফ্রাইং প্যানের মতন, এইসব মানে কালো চোখ বলার জন্য আর। কিন্তু আবার আরও যে 26টা পোয়েম শেক্সপিয়ারই ডার্ক লেডিকে নিয়ে লিখেছে ওই 152 সনেটসের মধ্যে, দেয়ার টোন ইজ আ লিটল ডিফারেন্ট। ইটস সামটাইমস স্যাটাইরিক্যাল, কারণ ডার্ক লেডির চুলের তুলনা করছে তারের সাথে। তার মানে বেড়ার যে তার হয় আর তার সাথে, এত শক্ত তার চুলগুলো। তো প্রেমিকার চুলকে শক্ত বলার সাহস সে দেখিয়েছে, বা ইম্যাজিনারি কেউ ছিল হয়তো, সেটাও হতে পারে। বাট দ্য টোন, এবার তোমরা কী করে বুঝবে যে টোনটা কী করে আমরা মানে রিফ্লেক্ট করব যে এটা কি স্যাটাইরিক্যাল টোন, না এটা টোনটা ফ্রেন্ডলি, না এটা টোনের মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে? ওয়ার্ডস, you need to read the words. If you read the words, you will understand what they mean in a sequence. মানুষ
মানে আমাদের টোনটা সাধারণত আমরা বুঝি কথা বলার ভঙ্গিতে, কিন্তু যদি কোনো লেখা আসে, যেমন ধরো হোয়াটসঅ্যাপে ঝগড়া হচ্ছে, মুখে মুখে ঝগড়া হচ্ছে, তো হোয়াটসঅ্যাপে কেউ একটা লিখলো যে তুই তো মহান, ইউ আর ভেরি গুড, মহান না লিখে ইউ আর ভেরি গুড। তো এবার এটাকে কীভাবে ইন্টারপ্রেট করব? যেটা কি ভালোও হতে পারে আবার খারাপও হতে পারে, ডিপেন্ড করবে কনটেক্সটটা, আন্ডার হোয়াট কনটেক্সট আর উই মেকিং দিস স্টেটমেন্ট, রাইট? সে সাপোজ if Saurabh writes to Rupankar that you are very good at bringing books from the upper shelf, what tone will that be? তুমি বলো না, তুমি বলো। You are very good at bringing books from the upper shelf. হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা রূপঙ্করকে বলছো, ও বুঝে গেছে কি টোন এটা। বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ওটা কি বলে সেটা স্যাটায়ার করছো, ওর হাইটটাকে নিয়ে স্যাটায়ার করছো, ঠিক আছে? অ্যান্ড হি ডাজ সামথিং উইথ ইয়োর হেয়ার অর সামথিং লাইক দ্যাট। যেটা হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপের মধ্যে আমাদের অনেক সময় এরকম ব্যান্টার চলে, এরকম মানে মজাদার কথা চলে। সো উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ওয়ার্ডসের মানেটা কি এবং কতগুলো মানে আছে, ঠিক আছে? এবং ওই কনটেক্সটে, ওই পোয়েমের কনটেক্সটে ওই কথাটার কি মানে হতে পারে। যেমন ধরো লাস্টের দিকে লাইনটা এরকম বোধহয় আছে যে আনটিল আইজ ক্যান সি অ্যান্ড মেন ক্যান ব্রিথ অ্যান্ড আইজ ক্যান সি, সো লং লিভস দিস অ্যান্ড দিস গিভস লাইফ টু দি। এটা হাইপারবোল হলেও এটাতে কিন্তু শেক্সপিয়ার সিরিয়াসলি এই কথাটা বলছে। তার মানে ওর টোনটা সিরিয়াসই আছে, ওর টোনটা ইয়ে হয়ে যায়নি, স্যাটাইরিক্যাল হয়ে যায়নি। So he has a serious tone, he has a patronizing tone, he has a friendly tone. আমি শুধু মানে 73 থেকে উদাহরণগুলো দিচ্ছি, অন্য পোয়েমস থেকেও আমরা উদাহরণ নিতে পারি। সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ, ইট কুড বি আন্ডারস্টুড অ্যাজ ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ, তবে এরকম নাম্বার না দিয়ে লেখাটাই ভালো। সেকেন্ড ইজ স্ট্রাকচার, স্ট্রাকচার অফ দ্য poem, structure of the poem. পোয়েমের স্ট্রাকচার বলতে কি বলতে চাইছি? পোয়েমের স্ট্রাকচার ঠিক আমরা যেমন কোনো একটা বিল্ডিং এর স্ট্রাকচার বানাই, আমরা কোনো একটা রাইম স্কিম, রাইম স্কিম ইজ আ পার্ট অফ স্ট্রাকচার, বাট দেয়ার ইজ মোর টু স্ট্রাকচার দ্যান জাস্ট রাইম স্কিম. Rhyme scheme comes at the end, and rhyme scheme depends upon the structure of the poem. Okay, say for example we make houses, we make cake, we make I don't know chapati and stuff like that, right? So they all have a kind of a structure. Firstly, the structure of a poem is either it's a sonnet or it's an ode. I don't know if you have odes in your syllabus yet. To autumn. So, what is the basic difference between a sonnet and an ode? Just the basic difference. ওখানে নয়, আমাকে বলো। What do you think is the basic difference between a sonnet and an ode? খুব সিম্পল ডিফারেন্সটা, খুব সহজ। The lines, what about them? The odes can be of lines more than a sonnet. And what are the line numbers of sonnet? Sonnet sort of 14 lines. Yes, sonnets a sonnet must be of 14 lines. But an ode can have thousands of lines. Though the ode that you are studying might have, I don't know, 50 lines, 56 lines, ode to autumn, but ode on the intimations of immortality or Tintern Abbey by Wordsworth, they could run into thousands of lines, literally. Okay, or there can be another form of another structure of the poem. What is that?
Sonnet, ode, what else? Poem. Poem. Yeah, I mean everyone is poem. A lyric, a short, maybe just of 6 lines, 10 lines, or maybe 18 lines. A lyric which can be sung. For example, there is a poem called She Walks in Beauty Like the Night by Shelley. No, Lord Byron. Now, Lord Byron's She Walks in Beauty Like the Night is a short lyric. It comprises maybe only of 10 lines. So you have to understand, you have to write about this fact that what is the structure of the poem. Is it a sonnet? Is it an ode? Is it a lyric? Is it a narrative poem? Because you are going to read them all in your syllabus. Is it an epic? Is it a mock epic? Are there heroic couplets over there? In here, you will write that Shakespeare invented a new kind of sonnet structure. What was it called? What was Shakespeare's sonnets called? Shakespearean sonnets or English sonnets. So you will write that sonnet number 73 is an example of a Shakespearean or an English sonnet. But what is the difference from Shakespearean and non-Shakespearean? You don't answer. You will. কিভাবে? হ্যাঁ, মানে প্যাটার্নটা কিসে আলাদা সেটা আমি জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা তো আপাতত রাইম স্কিম নিয়ে আলোচনা করছি না, আমরা আলোচনা করছি স্ট্রাকচার নিয়ে। তাহলে শেক্সপিয়ারিয়ান সনেটস এর মধ্যে এমন কি আছে যেটা নন শেক্সপিয়ারিয়ান সনেটস থেকে আলাদা? বলো, তুমি বলো। তুমি বলতে পারো, তুমি বলবে না। বলো হৃদয়। Question is, how is Shakespearean sonnet different from non-Shakespearean sonnets? What are the non-Shakespearean sonnets? এটা তুমি বলো। পেট্রার্ক বাদ দিয়ে। নাম লিখেছো তো? হ্যাঁ, তো পেট্রার্ক তো সবারই মনে থাকে। টমাস ওয়াট, আর্ল অফ সারে, ফিলিপ সিডনি, হ্যাঁ? Then how is Shakespearean sonnet different? Their sonnets were based on Petrarchan model. Sidney Spencer, এদেরও সনেট গুলো Petrarchan মডেলের উপর বেস করা। But what is the Petrarchan model? Two stanzas Ah. of 8 and 6 lines. Right. Octave and sestet. But we will not write all these things. It is just for your information. We will write that Shakespearean sonnets are structured as 3 quatrains or quatrains. What is quatrain or quadrat? A stanza of 4 lines and 1 couplet. 4টে পাউরুটি আর একটা কাপলেট, 3টে পাউরুটি একটা কাপলেট, ঠিক আছে? এটা মনে রাখবে, 3 quatrains and 1 couplet. That is the structure. But what is the utility of this structure? That is the question for English honors students. না হলে আমি মানে দুনিয়ার যে কেউ বলে দিতে পারে যে 3টে কোয়াট্রেন একটা কাপলেট হয়ে গেল, সে মানে ইংলিশ অনার্সের স্টুডেন্ট না। ইংলিশ অনার্সের স্টুডেন্টকে বলতে হবে ওটা করে লাভটা কি হলো, মানে why would Shakespeare even change it, the octave and the sestet? 8টা লাইন 6টা লাইন। এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা আমরা সাধারণত গুগলে পাবো না, বা পেয়েও যেতে পারি, বাট ইউ ক্যান ট্রাই অ্যান্ড উই উইল রাইট দিস ইন আওয়ার ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন। This is something that will make our answers stand apart from the answers of other students who will not write it because they don't care. আলাদা তো আলাদা, আমি কি জানি কেন আলাদা। শেক্সপিয়ার কি আমার কানে কানে এসে বলে গেছে না আমাকে মেসেজ করে রেখেছি, কবর খুঁড়ে আমি মানে মেসেজটা বার করেছি যে ও কেন আলাদা করেছে। What is the utility of this? A very commonsensical utility. মানে ইউটিলিটিটা খুবই কমন সেন্স। It is conducive for our modern reading. Modern reading টা কেমন হয় আমাদের?
আমরা হ্যাঁ শর্ট, বেশিক্ষণ আমাদের অ্যাটেনশন কোনো জিনিসে থাকে না, তাই আমরা শর্ট শর্ট জিনিস পছন্দ করি। এই যে এতক্ষণ ধরে বকছি তোমাদের পছন্দ হচ্ছে না, তাই যদি ক্লাসটা আধা ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যেত তাহলে তোমরা খুশি হতো অনেক, যে বাহ আধা ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো উই লাইক শর্ট থিংস অ্যান্ড আওয়ার অ্যাটেনশন অলসো ইজ অ্যাট্রাক্টেড অর ইজ focused on things which are short. So this is a very simple explanation, but people have not thought about it, writing in their answers. আনসারে উল্টো পাল্টা সব লেখা থাকে যে শেক্সপিয়ারের দাড়ি ছিল, সেই দাড়ির 4টে চুল সাদা ছিল, আমি রিসার্চ করে দেখেছি। আরে আমার সেগুলো জেনে কোনো লাভ নেই, আমাকে এটা বলো ওর স্ট্রাকচারটা এরকম কেন। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ইউটিলিটি অফ দ্য কাপলেট? কাপার প্লেট, হ্যাঁ মানে এই কনফারেন্সের যে মেইন যে থিমটা হ্যাঁ। মেইন এসেন্সটাকে ওই দুটো লাইনের আন্ডারে ক্যাপচার করতে চেয়েছি। তাহলে 12টা লাইন লেখার কি দরকার, ডাইরেক্ট 2টো লাইন লিখে দিতে পারতো না। তুমি যেটা বলছো সেটা ঠিক, দ্যাট ইজ কোয়াইট রাইট, দ্যাট দিস কাপলেট ইজ আ কাইন্ড অফ আ কনক্লুশন, it's the climax, it's the crux. Sometimes, however, Shakespeare changes the entire structure, because I do not remember the number of the sonnet, but the sonnet is let me not to the marriage of true minds. সেইখানে লাস্টে যে দুটো কাপলেট আছে শেক্সপিয়ার বলছে যে if this be not true or this be lie, then no man ever loved nor did I write. এইটা যে 12টা জিনিস আমি বললাম সেটা যদি মিথ্যে হয়, তার মধ্যে যদি একটাও মিথ্যে হয়, তাহলে মানুষকে কোনোদিনও ভালোবাসেনি এবং আমি কোনোদিন লিখিনি। ইটস অলসো ফর রিইনফোর্সমেন্ট, এই শব্দটা অবশ্যই লিখবে কাপলেটের ব্যাপারে, রিইনফোর্সমেন্ট of what he said of the entire poem. মানে যেমন ধরো, do you have another class just after this? You have. What class is it? Huh? Education. And I will have my IDC. Exam. Okay. So you also have IDC exams. Okay, anyway, so I thought I could extend it a bit, but I don't know. Cup or plate? Couplet. Couplet means 2 lines which rhyme with each other. Okay. Hey, এক মিনিট দাঁড়াও, হ্যাঁ কি? Quatrains বা quatrains. মানে হচ্ছে 4, quatrains. Okay, so when you are talking about structure, you need to write these things, that it is composed of 4 quatrains and a couplet. Reinforcement মানে হচ্ছে, আমি এটা বলতে গিয়ে যেটা ধরো মারা সাধারণত সকাল থেকে কপচাতে শুরু করে, এটা করবি, এটা করবি, এটা করবি, এটা করবি, এটা করবি, আমরা শুনি না। মা সেটা জানে যে আমি 12 ঘন্টা ধরে বকেছে, আমি শুনিনি, কিন্তু যখন ডান্ডা নিয়ে লাস্ট 2 মিনিটে বোঝায় তখন আমরা বুঝতে বাধ্য, বা ফোনটা কেড়ে নেয় তখন আমরা মন দিয়ে শুনি যে মা কি বলতে চাইছে। দিস ইজ কল্ড রিইনফোর্সমেন্ট। হ্যাঁ, সারমর্ম না, সারমর্ম তো সামারি বা সাবস্টেন্স হয়ে গেল। আমার মনে হয় এটাকে বাংলায় বলা যেতে পারে জোর দিয়ে বলা, আই ডোন্ট নো, মানে I am not very good with these translations of reinforcements. Anyway, let's come to the third point. Substance. পোয়েমের নির্যাসটা তোমাদেরকে লিখতে হবে। সাবস্টেন্সটা কি, মূল কথাটা কি? শেক্সপিয়ার গ্রেট পোয়েট ছিল, আমার জানা দরকার। তুমি কবিতাটা পড়েছো কিনা, বুঝেছো কিনা, এইটুকু জানার দরকার আছে। এটাকে খুব বড় করার দরকার নেই,
সাবস্টেন্স লেখার জন্য মনে হয় বুকটা এসছে তো লাইক ওপেন অটোমেটিক্যালি সো সাবস্টেন্সটা লেখার জন্য you need to read the poem again and again. You need to tell what the poem is about. Poet wants to compare his friend's beauty with the beauty of the summer, but finds that the summer's beauty falls short of the beauty standards set by the friend because summer is temporary, summer changes its behavior sometimes, but the friend's beauty is an ever fixed mark. It's an ever it never changes, and the poet wants to immortalize the friend's beauty through his lines. Done. Substance. নির্যাসটা মূলটা লিখতে হবে, ঠিক আছে? Are people already here? No. Next is, after substance, diction. Diction means choice of words. Diction means choice of words. What words have you chosen and why? শুধু এটা বলে দিলে হবে না যে শেক্সপিয়ার খুব ভালো ভালো শব্দ ব্যবহার করেছে, কারণ শেক্সপিয়ার সেটা তো আমরাও জানি, কিন্তু ওই ভালো ভালো শব্দগুলোকে দিয়ে সে কি বোঝাতে চেয়েছে এবং তার ইফেক্টটা আমাদের ওপর কী পড়েছে, সেইটা হচ্ছে আমাদের লেখার কাজ। দ্যাট ইজ দ্য ট্রেনিং দ্যাট ইউ শুড বি গেটিং ইন ইংলিশ অনার্স। ইংলিশ লিটারেচার পড়ার কারণটাই হচ্ছে আমরা শব্দগুলোকে তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু শব্দগুলো ব্যবহার করে কি লাভ হয়েছে। যেমন ধরো, I'll take just 1 or 2 more minutes. যেমন ধরো, shall I compare, লাস্টে কোয়েশ্চেন মার্ক আছে। shall কেন? আমি এটা এরকমভাবে শেক্সপিয়ার এরকমভাবে বললো না কেন যে I will compare thy beauty with summer or summer's day? Huh? So it shows the poet's doubt, and then in the next line he confirms the doubt that no, you are far more temperate than the summer could be. Sometimes the eye of heaven shines too bright, and sometimes its golden rim dims, and so on and so forth. So all these things will matter in making the meaning of the particular poem. We will discuss next parts of the poem. I am here. If you have free time, do let me know. I am in the staff room, and I'll try to do as much as possible with the thing. Okay, attendance, sorry.